Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who rescued the souls of men. Oh, you rescued the souls of men. Yeda Onyankopon ase. Say what me ahwe yen so na me no wasan ahia biem. Me ka wadwen say the last time me no share no na ya discuss why God gave man the Bible. Dia Onyankopon de twakonkron ema onipa da sani. Bebre ana me no waka na me no etoa adesua yiso. Twakonkron no ana kire yen say onyame bi wo ho. Na onyame no nisu ene ne ban kwan ofoso odi ne dwuma. Eni yankasa enipa yete ase. Twakonkron ya ene ekira yen kwan Onyankopon epo efa aso a ode ebo onipa da sani. Na me na madesuo so twa nyina so say Twakonkron no de edi kan ebai be kasa kira yen say onipa ayira. Twani na fahwe de ekoso ewo ewiase mu ene. Isaiah say COVID-19 yare ba ye nipa ekum wo mu akase ne nketoa. Etitire ene emu enimdefo. Ma edidi so amoman Ghana yenya mienu enan enum ensia sisi ye kase ye nenam no ho a menu ya medofo yare yi enya ne ya batena wie sisi ampo ohwa kofo nshada emfa meyes omampani edigu akwam no enya dwuma abai no ani mo panifo no mo po wo mo fa enya dwuma ya betu abai hwe wo mo raris akase wo mo eye campaign wo mo eye edomi sa de epipi so anie ebredu saminu mienu yebama adwen no aye adwuma na yahwehwe Onyankopon akiri kwai yebehu Onyankopon a eye bible ana ebekire na abuwa yei abiyahu de awurade pe na ye de aye adwuma yetumi ye sa yewo awieye pa ede ma ye kra ehwo adwuma ana mene wo eye ebra meno ebekan osankafo eti enson gichemu aduonu enkron michira Ecclesiastes chapter 7 verse 29. Truly this only I have found, that God made man upright, but they have sought out many schemes. That is the New King James Version of the Holy Bible. Say over chi Bible no a chi ni say hwe ye enku ne mahono say Onyankopon ye onipa te na won ara na wahwehwe trimo adwene bebre. Onyankopon ye onipa te se na mini nkankan no titi do tie ye onipa go akwa megu ne mu. According to 3rd chapter of the 1st book of the Bible, Genesis, and the Bible is so trying to say onipa ahwiase bone ena ma onipa ahwiase na ebra Adam ene ne yire Hawa fom oyamemmra a wo mo ahwiase no na menu mienu ne yeni wo enti ahwiase ni payina efri wo mo ana ebaye na se wo mo mienu na edikan no abusu edikan no adofo no min awarefo yi oyame krofo yi se wo mo ahwiase wo bra na yeni ho a ene na sa ahwiase no a enam soma oba ni benya asotwe se obafo yefunu abosoma nkron na obehu emu amane nani ebegina ni kunu na obemma no so behwe nani hu fifire na emu ana ode ebehwe ne yire no ama asam wei eka etire menu mienu se ampa problem ada yanim problem ada yanim ne say we have fall short of God's glory. Onyame anu munyam eni wo biam adema menu mienu every side onipa afri awurade adom no ahwease. We can only be reconciled or reconnect
the connection between man and God through obedience. Ahobrasia and yebetumi afa na yasan ne awurade aba ya ayonkofa biom. Okwan bayi and yebenya sa ahobrasia ya. We must respect God and his word. I will say yedi obuoma onyankopon. We must obey him as our creator. I was at Yajitum say, or no, and oh boy. Ya would never be Medicare, Abraham, and in the Crawford. I want Munji, Chokonkon and Tum, Kaka and Guasasam, and the two already years ago so. Minjin is up of Akaya Wamubi. Or do you love to be one of them? I will counsel you through these teachings that think and think again. God has a purpose for everything that he does. Adie biara ono Nyankopon oyo no. Adie biara onyame ayo no. Adie biara onyame abo no. Onimdie nti a oyo sa ne mani nyina. Media elemedofo. Ha. Baby abigina amene wo eka Onyankopon asemi. Because of heat, I show any adie nti now. Yes, so fan, ebu okra air condition na ebo. And from maybe any fan in the mo air condition ewo no. Awo bi anim. Wo Nyankopon de anu a wawo naturally ewo no. Eno ene nyansa. Onyame de ama onipa no. Onipa de atena ase say ma menye device bi ebetumi akachi Onyame natural air no na odi aye adwuma. Enema we no nyina me say onyame ye for a purpose. Bini anu medafo. Adenti ana utwa onyame agya na wati ase kwam okwan. Onyame na ekire okwan. Onyame nsu na sesi a wagya na ekire na mom sesi a wo akodi anum. Ugindi sa obayira. Wanyempa yira dada. Ayira no eya ababatom. Na eno ne yesua ade yi ne yababa wo se yayira dia ene na wo se yesane yachi na ogefo Onyankopon asiesie no ade ama me no mienu no wotumi abagye eti atua adesua no so a na metwo adwen ade agyina so se Onyankopon ama yaniama hodo bi yehwe sa ade ba we no no a eboa yen abiagitum se ampa Onyankopon as the person who has a physical illness must know of that illness and that he is in need of medical attention, the sinner must know of his spiritual sickness and see his need for salvation. Say the onipa yarea otumitina se bunkunta hey mameko drugstore ko pedro mameko ayansabia enkoshe se menya nurses fo enwo ahwame a menya doctor amena gina me ho a say the otumitina se bunkunta hu se me yale ete awsabe kopa eduro na me se me ho yare no sare no sonsoma ayarefo me ka sonsoma ayarefo no a menenna wo mu a wo wa asase so na onyame asam a eye no kure eda ho se yemfa so na yemfa so Onyankopon na yemfa so nti ame yaye oyera ma no yesufure oyaresafo yesufure sunsumu doctor onu no betumi ade ne kra aye agedie ade yi bone kase yi ade afri yeso na yetumi aso Onyankopon ani menu ya ade medofo. We need a savior. And we will come in conclusion that we don't have two saviors. We have only one savior. And he is the savior. Wanuni ajenkwanwa. So onipe biala etienwa. Ubetumi anya enkwano. Asembisa say, yabe ade ni emusa ajenkwan. Through the Bible. Through the words of Jehovah God. The scriptures and no ne buemu na achira yen say oyame provision why ye ed ama lost soul no enie until one recognize that he needs
to be saved from his lost condition, he will never make the changes that he must make in his life to effect his salvation. What you say? Say, yan to mu say, o yan kopon, and I was a yasumano. Now, yan summoning ya nam ya consulti, yayira, yan to say, yayira, a bay ding. Sir, I feel young mobile also. So ye hear on Jeffo. Na so Jeffo no, and I obey to me Adi and Qua. Minia enemy therefore. Yea, I had never some. Yea, I have somewhat a 1 year. As I me no me a ye to me at say one quanta. A take good decision. A take amna a day such a year. Ababa ya bra bomb transformation steps. And motua etume emma ye free owuoti biem ekọ enkwati biem twakonkon ne bebuwe ya dwem ama ya sa ne media we no nyina Ghana nyamsom ye ja Bible na to osofo na fedia enei ye de no aye ye yankopom me ko dada ho me ko papa ho me ko difo me ko we ho fagala obaji nsuo saa de ba we no na ene ye di akire Bible no a ema ye proper education atichi yan akyere okwantere ne no enei yempe se yebedi saa Bible ensam so Church of Christ yet am hwe saa brother it okay afa amodi a awurade yankopon ade ama me anuti meti asase so no mebo me mbodi se metumi aye de metumi biara aboa dodo biara wo mani abere se wo pe nkwaje no se adom abadom won na enkwa ebetumi aye wo mo dia me no etwa so a sin dooms man to be lost boni na ma woni payira o boni ana mo ni payira anye se bia wo kwata krade no akopue kumase anye se bia wo kwa enchi ana woni na nkofo odua na mo boni amoni payira afri onyankopon ahini no emu na eno ana ebrei esese yesua ade na Bible kwan so na onipa asan eba onyankopon efie. God created man as a pure upright being. Said me no kind osankafo etinson ejima aduonu ankora no oyame bo onipa a odi mu wie paye prekope asemiye ne ho onipa kodi na komdachi onipa kodi de na dwen kire no achi de Abraham ben Moshe ne kwa fafra no common sense no wudi common sense e kira edu ko wom wudi common sense e kira edu ko anim gwasiem wudi common sense e kira edu ko adapa abomu wadeja ededi amenipa nyina behwe anim gwase embom twakonkroi elidi because the scriptures is man's map aye onipa map kasia Bokwan to I don't know eko onyame enchen odafo a brave way opportunity na wo hwe the power of the gospel hour ana wo YouTube no aso na wo hwe brother Rich Woke afa no Onyankopon enchira wo say yesua why God gave man the Bible the ti Onyankopon e the Bible ma onipa no me ne wo ehwehwe mu de den Onyame the Bible mo nipa se onipa behu se wayira na ohiojefo yento aso when man disobeyed God and sinned he was separated from God. Genesis chapter number 3 23 through 24 ichiremo si hu medi kai no eti miansa ichemo aduonu miansa ene aduonu nan they all can and say ebra onipa eye bone na onipa ene Onyankopon entem atete bo be kokan every to gonfo ni mo na yehwe de awurade asem no esye. Therefore the Lord God sent him out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. Verse 24. So he drove out the man, and he placed cherubim at the east of the garden of Eden, and a flaming sword which turned every way to guard the way
to the tree of life. Hallelujah. Mini ya me dofo. No kure e wo Nyankopon asem emo. Me kire Genesis etimiansa. Yechemu aduonu miansa ene aduonu ennan no. Said ye oka enie. Everybody Nyankopon tu. Onipa free edi ntro mu ho. Say onkodo asase. Wo fa no free munumu. Na opam onipa no. Na ode cherubim ne ojaframa afena edi ehim besi edi ntrom no anim apoye fam se wonwen okwan ede kɔ nkwadua ne ho no meni ane medafo oyame ayo onipa kwantre ne so na mo onipa ntia wurade eti onipa hwease onye oyame ntam ate asɛm na wurade ka kyerɛ Adam sɛ ɛda obedi aduaba yi wo ɛna obewu no. God was talking about spiritual death, that is separation. Entitimu onipa ni onyame atitimu enye hunamu wo ɛda Adam ne Eve di aduaba no wɔn anwu wɔ hunamu na mu wɔn wi wɔ honhom mu wɔn ni onyame nkita mudie no etete ejafa dia na Adam ne Eve wɔn nyɛ onyame nkrɔfo biem so otia kenkan no a onyame pam wo free edi ntro ne mo. You got to go from my house. My union with you is no more. Oh, many are better for. See, yet, I say, when some year no more. Unipa ever maso and antiwiase. Unipa ever and yamo and antiwiase. The Unipa Batia says, a yagana or Unipa. Do Yankopon ye, or your Yankopon are our esro. Many are better for. Or Yamipa Monipa free trono, or sign board trono and mobile. Cherubim ayo bofo wadine besi guide dem no de oja frama ka ho asi kwan ayede ko enkwadua no na che se ye won nkwadua bi so si ho no a so ya me ambo wo ban ya kofo ye no betu akosai no embra no ya me de ba wo tro ni mo no wo ma tumi ni so me say asunsun so anso a ene de ba wi me no mi 2020 ene wo mi o oyame bo wiase edi besi sa 2020 ye kan wasemi eye ne odofo media me ma urade asam to twa adua gina so sa yensan bi hu biem bible no ayembu na de bia yetutu ntase o bible ho ka kire nkrofo sa bible obroni na troi no wonnimu a na wabisa ne aboawo obroni ayedian ana wabaye the originator of bible. Etu wonnim so Yakobon kasa Hebrew kasem. Wonnim so Yakobon kasa Greek kasem. Wonnim so Yakobon kasa Aramaic kasem ana. Abrofo dia wo mo yo ene sai, wo mo translate kasa no, e free Greek no, ene Aramaic no, ene Hebrew no, na wo mo manyan English version. Ai kenkan ya, ya beti ase. Wo mo manyan Twi version, wo mo manyan Fante, Ahanta, Ezema, Ga, ene de kaka ho. Aya dia no brodi no abra ya Bible. Kasa Bible din ka pu emu no nya brofo wa ba ka chem so broni ena de Bible bai mini ya brofo na po wo di asem na ye ka ne pon wo de enfo so broni no de Bible bai enye no kwese broni no de bai but wo di enfo de say broni ena de Bible bai na say emu nsam ne yansam a wo di akira a ebe mo wa bra bo asi wo ye ya why not so obedi akire media me ma de so kire so broni fa Bible bia mle obi na mo Nyankopon and what did I do? Some a wood nipa no kwafo bi mu aye documenting and some no ama enei atretra em ebi ebedu Ghana awo woman temu awo no watumi aya bi Miriam medofo no kra bi wo Yakobon asami mu men di da fofo achi na yanyira wo kra men ko di books bi a yenim ba bi afre keka kansam ediko wie onipa bi so wo gi na num yamuti man ko dia kire na wonyira okra efru say Onyankopon na ni abre so obagi onipa enti mo ne mre sa mo so obehwe Onyankopon na wanya enkwa mini anu da foi me ne won wie yo according to Isaiah 59 verse 1 and 2 atete ma Bible no Isaiah enwoma no eti aduonum enkonon nchichemu a aya baako ani mienu no boni awasam ana ho na wo de yentie reading from Isaiah 59 1 and 2 behold
the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Hallelujah. Empany for say, Busuma opawasam. Wano ena ochira unechiwade. Said ya beya wonko ye chiwade no wonkum efese wodo. Woyame achire de etiti ye no ntem. Twi ni sai. Woyame san ye tia enso oje. Woyame nani fra ye nwade. Na somo nye duru a entiasem. Eye me no mi anu ya boni na aye concrete akata woyame ani e de fru yanso. Asisi na so emonti ye no mu nsam. Me de bedofo. Enne na ade na sasa ye. The others here in the say, ye daddy a ho efru ti bia boni no a yetimu no. Na ye ba hwe awurade a chire kwan. Efisa eno ana di enhira mapa. Ede ebebra me no mi no. Ba before yi anka ho e. Efisa fo ma no. Etimi enu chichemu edumi no. Efisa fo ma no. Etimi enu enchichemu edumi no. Me kire Ephesians chapter number 2 verse number 12. That at that time you were without Christ, being alliance from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Hallelujah. Minia, mamino kaka ichino. Na wa brofono emuya de ma no te asiye ye papa. Honkonkon enam obema poso na watwe no kwasem bia esan ye sumasam. Aka kire Efesofo no na enie Efesofo ma no etimi edu chichemu edumi no. Akenkan no ese so sha so chichemu edu ba ko no a enti monkai se Mua anka moya amama mu fo hunam fam na won a wo fo wo twetietwafo a wode nsa atwa hunam mu no flamo momunoto no monkai se debi ho no namu ni Kristo enti debi ho namu ni Kristo muni ni twaka biara na muye ananafo a wonye Israel mai ma ni ahoho bose apam hodo na ho na munni edidaso biara na munni onyankopon wiase. Wow, we call it dispensational studies. 3 dispensation: Father's dispensation, Mosaic dispensation, and Christian dispensation. 1 dispensation and welcome us away. Wachira Moses abraso oyami echuso o man Israel ankwa aye no holy nation peculiar to himself. Onyankopon say o man bien won ma oye no sada. Psalm 147. Okay kan ya aye ni Joseph. Me dia medofo. Wa baba mu kire Israel fo. Mo na me mo o man won bladu Deuteronomy chapter 5. Ezra chapter 20. Wachira wo de dia wonde homeda afa ansha onwo awurade no munyam sabra no na amanya ewo ho a enipa wom na wo munye Israel fo no na wo munni yankopon. Telling you the difference between the Old Testament system of worship and the New Testament system of worship. The Old Testament system of worship was only to the Israelite, but the New Testament system of worship is universal in nature. Ewiasimu baby biara oni baba je awurade adie no o ho kwan se onya enkwan part 2 ana me de wo ba wie yo
Sir, adesua ne me ne wo wie. Ebisa me jeje utata nkakra saa na mabuwe adesua ne mu atiasete it is a Bible ye oyi onyankopon de enti ode Bible ode ma onipa eni. Wudi akira aba kira okwan wo ba be ye Church of Christ ni wo ba be okristo ni mapa a yabo ne so ne ye de naka awurade ahenni ne ho de awurade baba na num yam no me ne umienu nyina yenya enkwa wo fa me brother Rich okay afa takwa enso yem Church of Christ osabakani na awurade adom me nam dwumadi so na me no eche onyankopon asem awurade nhira no aye okase ye be hie biem ye be bon komo ewa awurade asem mu bye bye. Rescue the souls of